Dear students, good evening. Today we are sitting with Dheeraj Reddy. ధీరజ్ మన గాయత్రి ఎక్స్పెరిమెంట్లో ఉన్నాడు. ఆ తరువాత నెక్కంటి ఎన్హాన్స్ ప్రోగ్రాంలో పార్ట్గా ఉన్నారు. ఈ క్రమంలో నెక్కంటి ప్రోగ్రాం గురించి మీకు కొన్ని మాటలు చెప్తాను. ఎన్హాన్స్ అనే విజన్ వెంకట్ నెక్కంటి గారిది. ఆయన ఉద్దేశం ఏంటి అంటే తెలుగు స్టేట్స్ నుంచి ఎంతమంది సివిల్ సర్వీసెస్కి సెలెక్ట్ అయితే అంత మంచిది. అండ్ రెండోది, వెంకట్ గారు ప్రతి సంవత్సరము అంటే చివరి దాకా వెళ్ళి సక్సెస్ అవ్వలేని స్టూడెంట్స్, మల్టిపుల్ అటెంప్ట్స్ ఇస్తూ సఫర్ అవుతున్న స్టూడెంట్స్, వీళ్ళ కోసం నిలబడాలి అని నిర్ణయించుకున్నారు. అలా లాస్ట్ ఇయర్ సాయి కిరణ్ సెలెక్ట్ అయ్యారు. ఈ సంవత్సరము ధీరజ్ దాంట్లో పార్ట్గా ఉన్నారు. సో దాంతోపాటు ధీరజ్ దగ్గర నుంచి స్థిరత్వం అండ్ కన్సిస్టెన్సీ వీటి గురించి నేర్చుకోవాలి మనం. ధీరజ్ ఐఐటి ఢిల్లీలో కంప్యూటర్ సైన్స్లో సీట్ వచ్చింది. కానీ దాని నుంచి దూరం జరిగి సివిల్ సర్వీసెస్ కోసము డిగ్రీ చేశారు. ఆ డిగ్రీ ఒక ఫౌండేషన్గా పెట్టుకొని తర్వాత స్టెప్ బై స్టెప్ ఇంప్రూవ్ అవుతూ ఫస్ట్ అటెంప్ట్లో ఇంటర్వ్యూ దాకా వెళ్ళి నౌ he is into IPS. He got 173rd rank. Right. Welcome, Dheeraj. Thank you, sir. So let us start the discussion. Where shall we start? We can start regarding this Gayatri campus, right, which was very helpful for me. So Gayatri. So when you came to Gayatri, I think you came along with your father. Yes, sir. So what was that moment? What you were thinking at that moment? Sir, that was my second attempt, and I had already lost my prelims. So I was feeling that I need to work upon my mains, which was the core of the program. And sir, it was a very expansive campus. So, and also there was these facilities, like let it be the playgrounds or discussion rooms or the temple. So in a way, it would provide this peer group for me for improvement, sir. So that was the first impression. సో మన వ్యూవర్స్ కోసం అసలు గాయత్రి క్యాంపస్ ఏంటో చెప్దాం ఒకరోజు, బికాజ్ చాలామందికి అది తెలియదు. చాలామంది అడుగుతుంటే అసలు గాయత్రి అని చాలాసార్లు విన్నాము, అసలు గాయత్రి క్యాంపస్ ఏంటి అనేసి. కరెక్ట్గా కోవిడ్కి ముందు మేము కొన్ని కోట్లు ఖర్చు పెట్టి ఒక క్యాంపస్ ఏర్పాటు చేశాము. అక్కడ కొంతమంది సెలెక్టెడ్ స్టూడెంట్స్ని పెట్టాము. వాళ్లకు అన్ని ఎమ్యూనిటీస్ క్రియేట్ చేసి వాళ్ళలో వాళ్ళు చదువుకోగలిగిన రౌండ్ టేబుల్స్ ఏర్పాటు చేసి డిస్కషన్ రూమ్స్ ఏర్పాటు చేశాము. వాళ్ళకు ఉండే ఒకే ఒక్క రూల్ ఏంటంటే రోజు టెస్ట్ రాయాలి, రోజు క్వశ్చన్కి ఆన్సర్స్ రాయాలి. అక్కడే మెంటోర్స్ ఉంటారు. దాంట్లో మేము చెప్పిన దానికంటే వాళ్ళు ఒకరితో ఒకరు ఇంటరాక్ట్ అవ్వడానికి అవకాశాలు కల్పించాము. రెండోది, భోజనం చేసేటప్పుడు కూడా వాళ్ళు ఏదో ఒకటి మాట్లాడుకోవాలి. అండ్ అసలు ఎగ్జామ్ స్ట్రెస్ నుంచి కొంచెం దూరం జరిగిపోయి రోజు కాసేపు ఆడుకోవాలి. ఇలా ఒక మంచి ఎకో సిస్టమ్ క్రియేట్ చేద్దాము అని గాయత్రి క్యాంపస్ ఏర్పాటు చేశాము. కానీ అనివార్య కారణాల వలన, ఎస్పెషల్లీ కోవిడ్ రావడం వలన ఆ గాయత్రిని నడపలేకపోయాము. సో ఈ రోజుకి కూడా అలాంటి క్యాంపస్ని మళ్ళీ రీక్రియేట్ చేయాలి అని నేను ఆలోచిస్తూ ఉన్నాను. ఈ క్రమంలో ఈ సంవత్సరము నెక్కంటి వెంకట్ గారి సపోర్ట్ తోటి ఎన్హాన్స్ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా మేము గాయత్రి ఎన్వైరన్మెంట్ని విజ్ఞాన్ యూనివర్సిటీలో రీక్రియేట్ చేయబోతున్నాము. మెయిన్స్ ప్రోగ్రామ్కి 20 రోజులు 200 మంది స్టూడెంట్స్ని అక్కడ పెట్టుకొని చదివించుకోబోతున్నాము. సో ఆర్ యూ హ్యాపీ హియరింగ్ దట్ న్యూస్? Yes, sir. Definitely happy, because that was a very good model, and it's good thing you're reviving it. So slowly, by next 2 or 3 years, we are going to build a campus, a very good campus, where almost out of 50 students, till date 13 students got selected. Even this year, Yes. Bhargav was part of Gayatri campus. You are part of Gayatri campus. Now, prelims first attempt lo కాలేదు. ఏం మిస్టేక్స్ చేశాను అనుకుంటున్నావు? Sir, ఆ టైంలో I did not have a peer group. Like there were certain basic things which was not aware of. That thing, like నేను only like 60 or 65 questions attempt చేస్తుండే. That was very low. Like, and there were certain basic tricks ఇన్ఫార్మల్గా, లైక్ SNTలో ఆల్ ది అబోవ్ పెట్టాలి అని. అది వన్ ఆఫ్ ద ఫ్రెండ్స్ టోల్డ్ మీ. I lost by 0.66 the margin. Like ఒకటి నెగిటివ్ చేయకుండా కూడా one questions I had written right, I would have crossed it. So I felt that peer group has an importance in all the stages of the preparation. Exactly. Yes, sir. ఇప్పుడు ఇంకొకటి ఉంది, మెయిన్స్ అప్పటికి ఇంకా ప్రిపేర్ అవ్వలేదు అన్నావు నువ్వు. మెయిన్స్ ప్రిపేర్ అవ్వకుండా ప్రిలిమ్స్ క్లియర్ చేసిన వాళ్ళు చాలా ఇబ్బంది పడతారు. అంటే మెయిన్స్ చాలామంది ప్రిలిమ్స్ క్లియర్ చేస్తారు కానీ మెయిన్స్లో ముందుకు వెళ్ళలేరు.
So you got enough time because of that to prepare for mains. Do you agree with that? Yes, sir. Year maybe mains రాస్తుంటే my option was also not that strong, and answer rating కూడా I was not doing that much. I was doing in a rarefied manner. So intensive mains answer rating కూడా I did not do. So it is there one statement, your mains preparation should be done by prelims, and after the prelims you should be only doing revision and test. నేను నిన్న వేరే స్టూడెంట్తో మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు కౌశిక్ అండ్ దెన్ ఇంకో ధనుష్ వాజ్ అవర్ PCM స్టూడెంట్. సో ధనుష్ ఇమీడియట్లీ ఆఫ్టర్ కోచింగ్ హీ టుక్ ఏ బ్రేక్ రాదర్ దెన్ గివింగ్ ఎన్ అటెంప్ట్. ఎందుకు ధనుష్ అని అడిగితే, సార్ నా ఆప్షనల్ ప్రిపేర్ అవ్వకుండా నేను ఫస్ట్ అటెంప్ట్ ఇవ్వదలుచుకోలేదు. అండ్ ఈవెన్ కౌశిక్ వాజ్ సేయింగ్ దట్ ఫస్ట్ అటెంప్ట్ నో ఐ వాజ్ నాట్ ప్రిపేర్డ్ ప్రాపర్లీ, సో లెట్ మీ మేక్ మై ఫస్ట్ అటెంప్ట్ ద బెస్ట్ అటెంప్ట్ అండ్ ఈ క్లియర్డ్ ఇన్ ద ఫస్ట్ అటెంప్ట్. అంటే చాలా మంది చేసే మిస్టేక్ ఏంటంటే రాగానే రష్ త్రూ ద థింగ్స్ అండ్ ప్రతిదీ కూడా ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు. ఆ సైకిల్లో పడిపోగానే ప్రిలిమ్స్ అయిపోయింది, మెయిన్స్ అయిపోయింది, మళ్ళీ ఇంటర్వ్యూ, మళ్ళీ ఫస్ట్ ప్రిలిమ్స్. We don't have time for consolidation. అది ముందు రిఫ్లెక్షన్, ఎక్కడ తప్పు చేస్తున్నాం అనే రిఫ్లెక్షన్ ఉండాలి కదా. సో నెక్స్ట్, అండ్ దిస్ ఈజ్ అన్ ఇంటర్వ్యూ ఫర్ యూ, నేను ఎక్కువ మాట్లాడేస్తున్నాను. సో నెక్స్ట్ ఎలా కోపప్ అయ్యారు? Sir, actually after the interview in the second attempt I thought it would clear, but immediately prelims వచ్చేస్తుండే. Results were in 5 days, 5 to 6 days. After the results in which I did not clear, 5 days lo there was prelims, so I could not prepare well, but I took the attempt because I did not want to waste 1 year. Na thinking appudu ala unde, but I could not clear the prelims itself. So actually a time lo I was dull and low, but actually I made use of that time. 6 or 8 months undindi till the next prelims. I was looking at toposcopies, improving my optional, trying to improve my GS, writing tests and all. So maybe that gave me a time to consolidate my weaknesses and improve my strengths. So maybe that worked. So I'll just add one point to the students here. టాపర్స్ ఆన్సర్ స్క్రిప్ట్స్ చూడడము అనేది పడుకోబోయే ముందు ఒక హ్యాబిట్గా మార్చుకోండి. తెలియకుండా మీలో ఒక కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది, ఆన్సర్ రాయడానికి భయం పోతుంది. మన తెలుగు స్టేట్స్లో లింగ్విస్టిక్ స్కిల్స్ చాలా తక్కువ ఉంటున్నాయి. ఎందుకు కారణం అనుకుంటున్నారు? Sir, I think when we talk also we try to talk in Telugu only. And English English competencies are, there is no incentive to speak in English, openly speaking, and it is not appreciated also. Yeah, comments లో కూడా తెలుగు వాళ్ళని తెలుగులో మాట్లాడకుండా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడేంటి అని చెప్పేసి there's a lot of pejorative English గురించి, there's a lot of pejorative attack. సో సివిల్ సర్వీసెస్కి లింగ్విస్టిక్ స్కిల్స్ ఎంతవరకు అవసరం? Sir, essay definitely requires proper and clear enunciation, clear expression is expected from us, and definitely in interview also you have to speak in English and you have to be very crisp about what you want to say and very relevant. Set element, you have to speak only set elements, specific and to the point. And coming to means also you have to express your views obviously in English. So, and because all your material is available only in English, if you are choosing your mother tongue as your medium of examination, which is an option, but you will miss out on the topics, like you will not find the amount of material in vernaculars. So it will be definitely important if you want to be at par with others. So మీ నాన్నగారు, I think you are supporting pillar. Yes, sir. Right, and also you were critic many times. So మీ నాన్నగారు కూడా టీచర్. ఎందుకంటే మొదటి రోజు నిన్ను తీసుకొచ్చింది మీ నాన్నగారు. Yes, sir. సో తల్లిదండ్రుల పాత్ర గురించి చెప్పండి. Sir, for me and for many people this is a long process. If you are clearing in the first or second attempt, it's a good thing, it's wonderful. But sometimes it so happens that you will have to give a significant amount of time. At time lo, like you will be through ups and downs, and it's humanly impossible for you to keep your attitude straight, mental positive posture proper ga unchadam, it's very hard. So time and again you are low, you need people who will believe in you more than yourself and who have to give you that push and will have to encourage you. Those people who have trust in you, those people who will take away all the pressure for themselves which you should be facing otherwise. So parents role is like quintessential if you want to clear this exam. So that's what it is. Parents, ఇక్కడ నేను స్నేహజ ఇప్పుడు మన రీజనల్ పాస్పోర్ట్ ఆఫీసర్గా ఉన్నారు. అక్కడ ఒక చిన్న పాయింట్ చెప్పాలనుకుంటున్నాను పిల్లలకు. వాళ్ళ నాన్నగారు తనకి ఎటువంటి ప్రెషర్ రాకుండా చూసుకున్నారు. అంటే పేరెంట్స్ మేజర్ రోల్ ఏంటి అంటే, ఈ ఎగ్జామ్ రాస్తున్నాము అనగానే సొసైటల్ ప్రెషర్ పెరిగిపోతూ ఉంటుంది, ఎక్స్పెక్టేషన్ పెరిగిపోతూ ఉంటుంది.
దే హ్యావ్ టు యాక్ట్ యాజ్ బ్యారియర్స్. Barriers, yes, exactly. ఆ సోషల్ ప్రెషర్ నీ మీదకి రాకుండా ఫస్ట్ సెకండ్ అటెంప్ట్ క్లియర్ అవ్వలేదు అంటే నెక్స్ట్ ఏంటి, నెక్స్ట్ ఏంటి, అమ్మాయిలకి అయితే పెళ్ళి ఎప్పుడు చేస్తారు, పెళ్ళి ఎప్పుడు చేస్తారు, సో మీ వాడు అనవసరంగా వీడిని అటు పంపించావు, వాడు గొప్పవాడు వేరే చేసుకునేవాడు. పేరెంట్స్ ఫేస్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. సో అదన్నీ నీ దాకా రానివ్వకుండా దే టేక్ ఇట్ అప్. ఆ షీల్డ్, దట్స్ వాట్ మేక్స్ ద బిగ్ డిఫరెన్స్. Yes, sir. పేరెంట్స్ అందరికి కూడా మీరు ఎక్స్ట్రా లోడ్ ఆఫ్ ప్రెషర్ యాడ్ చేయకుండా వాళ్ళని హోల్డ్ చేయగలగడం. Yes. నేను నాగేంద్ర అని నిన్న 160th ఇంటికి పోవడానికి ముందు ఇక్కడ ఇన్స్టిట్యూట్కి వచ్చాడు తను, సార్ నేను మిమ్మల్ని కలిసి వెళ్తాను అని. తనకు కూడా ఐఏఎస్ వస్తుంది. Okay. వాళ్ళ మదర్ తనతో పాటు వచ్చి బెంగళూరులో ఉండి, అరే నువ్వేదో తప్పు చేస్తున్నావు సరిగ్గా చదువు. సో షీ వాజ్ అని, తనకు చదువు అంతగా లేదు కానీ వీడు చదవకుండా తిరుగుతున్నాడు, ఏదో జరుగుతోంది అని తెలుసు. So she used to set him right. And sir, also in my case, year after that third attempt was gone, parents also came and stayed with me, especially during mains. Before the prelims, I was staying with my friends. Between the time period, crucial time from prelims to mains, my parents stayed with me here. Right. నాకు మా నాన్నగారు గుర్తొస్తారండి. ప్రతి ప్రిలిమ్స్ అప్పుడు గ్లూకోజ్ బాటిల్ కలుపుకొని వచ్చేసి అక్కడ బయట వెయిట్ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు. ఈవెన్ టుడే ఐ ఫీల్ అంటే ఎందుకు ఇంత వర్క్ చేస్తావు ఇన్స్టిట్యూట్లో నన్ను ఎవరిని అడిగినప్పుడు ఐ ఫీల్ దట్ మూమెంట్ ఆఫ్ సక్సెస్, మూమెంట్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్ ఈక్వల్లీ. పేరెంట్స్, they are the rock support, sir. Like they give that moral boost that nobody can give. Nobody can give. And after that, friends who are preparing with you, Yes. what is their role? Sir, like they keep you on your feet. When you're competing with your friends, that's a constructive competition. And like you can discuss with them. ఇది ఎట్లా రాయొచ్చు, ఇది ఇంకా ఎట్లా బెటర్గా రాయొచ్చు. దే గివ్ యూ డిఫరెంట్ వ్యూస్. అండ్ వన్ థింగ్ ఏంటంటే ఇఫ్ యూర్ డౌన్ ఆల్సో దే విల్ పిక్ యూ అప్ బికాస్ దే ఆర్ వర్కింగ్ అండ్ యూ వాంట్ టు బీ దేర్, యూ విల్ ట్రై టు మ్యాచ్ దెమ్ అట్లీస్ట్. సో దెర్ ఇస్ దట్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ గుడ్ కాంపిటీషన్. దెర్ ఇస్ ఆల్సో హెల్ప్ కమింగ్ ఫ్రమ్ దెమ్ అండ్ యూ విల్ బీ ఆన్ యువర్ ఫీట్. సో అలా మీ జీవితంలో నీ ప్రిపరేషన్లో హెల్ప్ చేసిన ఫ్రెండ్స్ పేర్లు చెప్పగలవా? సార్ లైక్ డిఫరెంట్ ఫ్రెండ్స్ ప్లే డిఫరెంట్ రోల్ సార్. ఒక్కొక్క ఫ్రెండ్కి లైక్ ఈ అటెంప్ట్లో సూర్య అని ఉన్నాడు మా ఫ్రెండ్. హీ రోట్ ద మెయిన్స్ విత్ మీ. ప్రిలిమ్స్ ప్రిపరేషన్లో కూడా వీ యూస్ టు రైట్ ద టెస్ట్, వీ యూస్ టు డిస్కస్ ఇట్ రెగ్యులర్లీ. ఈ క్వశ్చన్ ఎందుకు పోయింది, ఈ క్వశ్చన్. సో ప్రిలిమ్స్ అండ్ మెయిన్స్లో సూర్య వాజ్ దేర్ అండ్ అశోక్ వాజ్ ద లైక్ మోరల్ బూస్ట్. He used to trust Tanu and Sudhir. They used to say, you will clear it, you will clear it, you will definitely clear it. Because they've seen my answer copies in mains. So they used to have trust. So the friends played an important role, sir, definitely. Now what they are doing? Sir, Sudhir, he's a Group 2 officer. No, he was part of Gayatri. Yes, sir. I met all of them there only in Gayatri. Okay. Mana Sudhir, Gayatri Sudhir, okay. Actually, the interview daka velladu. Yes. So, yeah, but and he's a very nice chap. నేను Group 2 ఉద్యోగం ఎందుకు నాయనా, you can become something big అని చెప్పేసి I have discouraged him to take Group 2. Now, sir, he wants to explore. Yeah, I'll call him. వీళ్ళందరూ అశోక్ కూడా I think I know him. Yes. సో చూడు, ఒక చిన్న క్యాంపస్, ఒక చిన్న ఎక్స్పెరిమెంట్, లైఫ్ లాంగ్ రిలేషన్స్ ని బిల్డ్ చేసింది. Yes, sir. And it's very important that the very immediate friend group is also into preparation. Otherwise, like there are no other thoughts, no diverting thoughts, divert చేసే థాట్స్ ఏ ఉండవు. I made sure of that. నేను మా ఫాదర్కి చెప్తా ఉంటాను, ఆల్వేస్ హీ సేస్ యూ స్పెండ్ 1.6 crores on that. Then I said, see how much of goodwill we have built. Yes, sir. Right? How many of relations we built. That's what I tell to my father. That's not the money lost. That's the relation built. Yes, sir. So, next coming back to, అది గాయత్రి ఎక్స్పెరిమెంట్ అయిన తర్వాత I was with no money. Honestly, all money has been spent. కోవిడ్ వచ్చేసింది. కోవిడ్ వచ్చేసిన తర్వాత ఎంప్లాయీస్ జీతాలు, స్టూడెంట్స్ లేరు, జీతాలు ఇవ్వడం, మొత్తంతో I was almost kind of bankrupt. Then I wanted to continue this particular momentum. So one day Venkat has called me. So in the process every year మనం ఎగ్జామ్ పెట్టి తీసుకుంటున్నాం కోర్ బ్యాచ్కి. సో యూ ఆర్ ఆల్సో బిన్ టేకెన్ ఇన్ టు దట్ కోర్ బ్యాచ్. ఆ ఇనిషియేటివ్ గురించి, అలాంటి ఇనిషియేటివ్స్ గురించి, ఇండస్ట్రియలిస్ట్ ప్లే చేయాల్సిన రోల్ గురించి ఎగ్జామ్లో మీరేమైనా చెప్పగలరా? Sir, I would say that initiative was good. Because we were provided that support. It kind of gave us a moral boost. After losing the third attempt, you're appreciating us. You're giving some form of incentive. Like if you are writing good, you're giving this incentive like study hall or test series. I used to feel good about myself. I used to remind myself, openly speaking, honestly, that okay, I have something. If I didn't have this, if I was not capable, I would not get into this. So this was like a little small achievement. So it was a moral boost, definitely. And sir, coming to this involvement of industrialists in this, I think it's important that they do play their role, because if you do not have a representation from that specific state
in services, essentially the interests of the states and your culture and your thought is kind of marginalized in the national stream. Exactly. And with due respect for the importance for nationalism today, it's also important that states and people from our states have representation in civil services. So one more thing which they are doing, so all of the people cannot get into civil services. Yes. In this place, the people సెలెక్ట్ అవ్వని వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళకి ఒక బ్రిడ్జ్ కోర్స్ అరేంజ్ చేస్తున్నారు. అండ్ మన తెలుగు స్టేట్స్ దే ఆర్ వెరీ ప్రోగ్రెసివ్. బ్రిడ్జ్ కోర్స్ అరేంజ్ చేసి ప్రైవేట్ సెక్టర్లోకి మేమే తీసేసుకుంటాం వాళ్ళని, ప్రైవేట్ సెక్టర్ లీడర్స్గా చేద్దాం. రైట్. విజ్ఞాన్ రత్తయ్య గారు, కృష్ణదేవరాయలు అని లోకల్ ఎంపీ ఉండే తను, దే వాంటెడ్ టు క్రియేట్ ఎ కోర్స్ సరౌండింగ్ దిస్. అండ్ వెంకట్ నాకు 10 మంది కావాలి, మంచి బ్రైట్ స్టూడెంట్స్, ఎగ్జామ్ క్లియర్ చేయకుండా ఉన్నవాళ్ళు, వాళ్ళని నేను మా కంపెనీలోకి తీసుకుంటాను. సో దట్ వే అంటే ఎగ్జామ్తో పాటే ఎగ్జామ్లో సక్సెస్ కాకపోతే ఇట్స్ నాట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద రోడ్. వీఆర్ దేర్, లెట్ us యూజ్ దీస్ క్వాలిటీ హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ ఫర్ బెటర్ థింగ్స్. ఇలాంటి హోప్ ఇప్పుడు ఇండస్ట్రియలిస్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు. జస్ట్ ఏ పాయింట్ టు యాడ్. సో ఐఎస్బిలో మనం కోర్స్ క్రియేట్ చేద్దాము, దెన్ రత్తయ్య సార్ నేనే క్రియేట్ చేస్తాను ఒక మంచి కోర్స్ ఇండస్ట్రీకి. సో ఇలా ఆ పాజిటివ్ అప్రోచ్ నౌ ఐఎమ్ సీయింగ్. So I think I did my job in bringing all these people, exposing them to the real problem. Yes, sir. So man only success ni which is chustunnamo. There is lot of brightness which is not been successful like Sudhir. Yes. Right. Okay ma. Ikkada few years back Pavan ani oka abbayi gurinchi cheppali, West Godavari abbayi gurinchi. So it's just a discussion. Pavan 3 interviews chesadu. ఆ తర్వాత నేను ఏదో చిన్న జాబ్ చూసుకుంటాను అంటే గో టు యూఎస్ అని చెప్పాను. నేను కార్నెగీ మిలన్కి వెళ్ళాడు. సో ఐ హ్యావ్ స్పోక్ టు ఫ్యూ ఫ్రెండ్స్ అండ్ అరేంజ్డ్ ద ఫైనాన్సెస్. డూ యూ నో హీఈస్ లీడింగ్ వాయిస్ ఇన్ ఏఐ నౌ. అంటే వాట్ ఈస్ వై హీ హాస్ బికమ్ సచ్ ఎ లీడింగ్ వాయిస్? హౌ సివిల్ సర్వీస్ హ్యాస్ కంట్రిబ్యూటెడ్ టు ఇట్ అకార్డింగ్ టు యూ? Sir, I think civil services opens anybody to broaden the vision or horizons, a way of thinking. It gives us this multidimensional thinking and try to understand and identify those resources. It also gives us certain networks also in people. So it also kind of makes us adaptive to working hard. We become more patient. We become more resilient during these services preparation. Yeah. And also adaptive. So that's where a personality is formed not after selection. During the preparation. Yes. Sir. సో అబ్బాయి నాకు చెప్పిన ఆన్సర్ చెప్పనా సార్, వైడర్ పర్స్పెక్టివ్, సోషల్ ఇష్యూస్ దగ్గర నుంచి, ఎకానమీ దగ్గర నుంచి, హిస్టరీ దగ్గర నుంచి, యూ రీడ్ సో మెనీ థింగ్స్ విచ్ యూ డోంట్ రీడ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్. దాని మీద ఒక స్కిల్ సెట్, స్మాల్ స్కిల్ సెట్, టెక్నాలజీ స్కిల్ సెట్ విత్ ఎ బిగ్ పర్స్పెక్టివ్ ఆఫ్ లైఫ్. దిస్ ఈస్ ద రీజన్ ఫర్ మై సక్సెస్ ఇన్ ఎ రైట్ ఎన్వైరన్మెంట్. అంటే దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఆన్సర్ ఇస్ సెట్. ఐ థింక్ హీఈస్ బిగ్గర్ దెన్ మెనీ ఆఫ్ ద సెలెక్టెడ్ స్టూడెంట్స్ నౌ. Yes. So now tell me something about your optional. How did you choose that optional? Sir, I think at that time when I chose my optional in 2019, what was going on in my mind was I wanted to choose an optional in which I could score more, which had a little bit of affinity, which I had an interest in, and also anthropology because it was scoring good at that time. It was the time of Andip Shetty high. And everybody in Hyderabad and peer group was choosing anthropology because they were seeing good coaching material was available. And it felt that I could do it. So that was the thinking at that time of why I chose anthropology. But once you get into it, you know the depths of the optional. And obviously, UPSC exam is very dynamic. They ask new things, especially after now, they're asking many peripheral areas. So you need to be continuously updating on it, just like GS. సో ఇప్పుడు నేను ఇందాక మార్క్స్ చూస్తున్నప్పుడు సో మెనీ టాపర్స్ కంటే ఆంథ్రోపాలజీ నీకు ఎక్కువ మార్క్స్ వచ్చాయి, రైట్? లాస్ట్ ఇయర్ ద సిచ్యువేషన్ వాజ్ నాట్ దట్. Yes, sir. When we met, you said that anthropology తగ్గాయని చెప్పావు. Yes, sir. What made you to improve the anthropology so well? Sir, it was sure. I understand. It was clear that in GS, the gap between me and toppers was only maybe 20 marks. But in optional, it was like 40 or 50 marks. Especially in 2021, in my second attempt, I compared it with the topper, anthropology topper, Amit Narayan. He had scored 326 something. Yeah. I was only 265. Narayan Amit. Yes, sir. So it was like 50 marks of difference. That kind of hit me. It kind of got me into this thought that I need to work on this area where I can score more. So I'd spend more time there. I tried to read these topper copies, collecting examples and all. So kind of a smart strategy wherein I'm giving more time to things where I can score more.
So that perhaps it worked. So next attempt, I want to see you in IAS, Sir. in Telangana cadre. So then what improvements you want to make for the next attempt? Sir, in 3 areas I scored well. In interview, I got 200. In my optional, I got 288. In my ethics, I got 223. So I have to retain these scores. And in essay, there's a lot of scope for improvement. In my mocks, I used to score, mock test, I used to score only 119 and 120. So I was expecting that to happen. So I need to go from 99, which I scored this year, to at least 120 there. So that 21 marks is what I want from there. And in JS2, I definitely want to reach 115 or 120. So with 30 plus marks, you will be in top 30. Hopefully. Right. The next part of this thing is about your graduation. Sir. I tell to many people, you need courage to make the decision. Yes. If I was in your shoes, I would not have made. So medicine first year అయిపోయిన తర్వాత నేను సివిల్స్ చదువుదాం అనుకున్నాను. దెన్ వెన్ ఐ సెడ్ దట్ మెడిసిన్ నాకు ఉపయోగం లేదు, నేను డిగ్రీ జాయిన్ అవుతాను అంటే మై ఫాదర్ కేమ్ విత్ టీయర్స్. Yes. రైట్. సో ఐ సీ ఏ సిమిలర్ స్టోరీ విత్ యూ. సో ఐఐటి కంప్యూటర్ సైన్స్ బ్రాంచ్ సెలెక్ట్ అయ్యి నాకు వద్దిది or nakoddu, how valuable it may be for others, it's not for me. How you were able to say that and convince your father? Sir, I think I always, up to the 12th, my thought was like, I will follow what my father said. It was like a horse whose eyes are like shut, who only looks forward and goes into the direction which my father gave. But after that, I kind of had this thought and met new people, and my thought was opened up. I had new horizons and explored more, and it gave me kind of time to think what I really want from my life. Instead of an external image of where do I want to be, I kind of brought out this internal goal, what I want to do in my life, something which I would appreciate, something at the age of 60 I could look back and be proud of myself. And I am proud of it. Seriously, that decision at that age, when the society is so biased, I mean, IIT seat when it was ఎంత valuable. నీకు ఒక 10 kg బంగారం, ఇంకో కేజీ ఐఐటీలో కంప్యూటర్ సైన్స్ సీట్. పీపుల్ విల్ గో ఫర్ ఐఐటి కంప్యూటర్ సైన్స్ సీట్. Yes. సో దట్స్ ఆల్సో ఇన్ ఐఐటి ఢిల్లీ. Sir. ఎంత వచ్చింది ఐఐటిలో ర్యాంక్ అప్పుడు? Sir, rank was good. It was 64, all India rank. Then your father accepting your decision, that is another thing which is very surprising. Yes. ఆయన ఎలా కన్విన్స్ చేశారనే చెప్పలేదు. Sir, I kind of joined these coding clubs because that was the direction I wanted to go in first year itself. When I was doing it, I kind of realized that it felt mechanical for me. It did not feel like there was this sync, or my passion kind of was not there. I could clearly see it. So I told that to my father. He was a very understanding person because he's a teacher. They have that psychological thinking, and they were empathetic. They were like, give it more time. 1 year pitti chodu. If you are doing well, then it kind of gives a positive feedback. Like you feel good about yourself. Then you will think that you are good at it, so you should be doing it. So maybe I thought this is true, and I did it. But even after the first year, which I got a CGPA of 9.8, it was good. In the top 7%, they also give a merit certificate at the end of first year. But sir, after that also I kind of kept feeling it. Like this is, even after 4 years, I know I kind of clearly saw where I would be, because there were people who I knew, my cousins and some seniors. I could see their lifestyle. Most of the week they will work there, and during the weekend also they will have fun. But I thought that at the end of 50, I will not be able to bring out some significant change. I will have money, definitely very good amount of money, but it's not like I did not want money. Money is necessary but not sufficient. So it will be only one segment. I also want something more, some leadership opportunity, some social impact, some kind of internal happiness, which is very subjective. So I kind of saw one movie that gave this spark, that Devil Wears Prada. The tagline of the movie is that you should know when to leave something. And that was like a trigger point. It kind of hit me very strong. I told my father that like, I have trust in me, I have proven this. I came into IIT because of my talent and my hard work, and if I do that, even without this IIT tag, whichever area I choose, I have that confidence that I will succeed, because I have that talent and I'm ready to work hard. So my father had the trust in me. No. I mean, it's not just about the trust. So the statement you said, there are two things very important: ability to say no. Yes. Ability to leave the things when you are no more are happy. Yes. Right? Sync with it. ఆ రెండు నేర్చుకుంటే లైఫ్ లెసన్స్ వచ్చేసినట్లు. సో ఆ తర్వాత హైదరాబాద్ వచ్చేసి డిగ్రీ జాయిన్ అయ్యా. Yes. అది కూడా ఓపెన్ యూనివర్సిటీ కదా? Yes, sir. సో ఆ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ డిగ్రీ అప్పుడు ఏం చేసావు?
ఇంట్లో కూర్చొని చదవాలి కదా. Yes. సో ఎలా ఉంది అప్పుడు ఎన్వైరన్మెంట్ అండ్ హౌ ఈజ్ యువర్ ప్రిపరేషన్? Sir, during that time, I kind of did not take it that seriously. Like, I wanted to explore other things. I used to read books, I used to play games. Like, that element of roundedness which I was missing in the college, I tried to do that more. Education, I kind of did not give that much time because I was kind of underestimating the exam. Like, I thought IIT clear out that this was also going to be that easy. That was a wrong idea for me. So I only used to go for coaching and used to read NCERT books and basic books and used to make notes. In 2019, I kind of upped the ante. I kind of switched the gear to 5th gear and I tried to go revise and write tests. But I could not complete it. And so I kind of, looking back, I should have given more time. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఆ 2 years నన్ను ఒకటి అడిగినా, ఈజ్ దేర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ రివెంజ్ అగైన్స్ట్ యువర్ ఇంటర్మీడియట్ కోచింగ్? ఇంటర్మీడియట్ కోచింగ్ మొత్తం బంధించేసి చదివిస్తారు కదా. ఓహ్, నౌ ఐ గాట్ ఫ్రీడమ్, లెట్ మీ ప్లే వాట్ ఐ లైక్. Sir, that element was there. Like, I wanted to do it at my own pace. So I kind of had that pejorative view regarding coaching, that they are kind of micromanaging everything. So instead of letting me make a sui generis model of how I want to do things, they were imposing it. So I want to try out. If I do it on my own terms, would I be more successful? So thanks to your father, I think he is the one who identified Law Excellence and brought you to Law Excellence. Yes. Now, Dheeraj, తెలుగు స్టేట్స్ నుంచి మనము ర్యాంక్స్ పెంచాలి. సో అట్లీస్ట్ 100 స్టూడెంట్స్ ఎవ్రీ ఇయర్ తెలుగు స్టేట్స్ నుంచి యూపీఎస్సీకి సెలెక్ట్ అవ్వాలి. ఈ కంటెక్స్లో నీ ఎక్స్పీరియన్స్తో, బికాజ్ యూ హ్యావ్ సీన్ అవర్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్, యు ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ గాయత్రి, యు ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ ఎన్హాన్స్ ప్రోగ్రామ్, రైట్? నౌ యు ఆర్ అగైన్ ఎయిమింగ్ ఫర్ సివిల్ సర్వీసెస్ టు బికమ్ ఐఏఎస్. ఈ జర్నీలో బికాజ్ వాట్ ఆర్ ద స్టెప్స్ వీ నీడ్ టు ఇంప్రూవ్, or what are the things you want us to make better so that we can establish a great institution and also we can ensure better outcomes from the students? Sir, I would say two things. First, it will be like a pyramid. The number of people who are writing in every stage and the number of people who are selecting, there will be a top pyramid. So you need to scale up the number of people you are taking. That is the quantity amount of it. Coming to the quality, wherein there will be higher percentage of people from the group who pass through. For that, you need to make qualitative improvements. First thing I would say is that mentorship support is essential, because which happened for me in optional. Vivekananda sir, he used to sit with me. He used to spend a lot of time, which was not used to. He used to make me improve my answers, like what more can be done, what better introduction, what conclusion, what better like value addition and all. Like, probably it helped me kind of develop this mindset wherein naturally I was thinking what more can be done, which that amount of time I did not spend before. So that can be done in GS also. So mentor and feedback element. Secondly is that this topper copies, which is a very important thing, which has to be more religiously done, because somebody who has made through has got that line in length, how to clear this exam. So we need to try to kind of replicate them. We need to mirror their strategy. Let it be the good terms, terminologies, examples, data, whatever. We should try to look more into it. So these two develop. లాస్ట్ ఇయర్ శాఖమూరి అశ్రిత్ ఉన్నాడు కదా, Yes. తను 40 పేజీలు ఒక మెటీరియల్ తయారు చేసుకున్నాడు. అంటే ఏంటంటే ఎక్కడ ఏ క్వశ్చన్ వచ్చినా కానీ అవే ఎగ్జాంపుల్స్. ఈ రిపీటెడ్లీ రెడ్ దోస్. నేను అతని కాపీ అక్కడ ఉంది. సో అది చేయగలిగితే అలాంటి చేసి పిల్లలకి ఇచ్చి, అంటే రెడీమేడ్. Yes, sir. Top notch, I mean, you said pyramid, who are at the top of the pyramid, who are just low hanging, వాళ్ళు ఇంకొంచెం ఇంప్రూవ్ చేస్తే సర్వీసెస్ ఇంప్రూవ్ అవుతాయి. సో దీస్ 2 points I will take into consideration. First thing is, already we are starting mentorship. We have good mentors. And mentorship ని ఇంకొక నాచ్ తీసుకెళ్తాను. ఒక టెక్నాలజీ ప్లాట్ఫామ్ కూడా క్రియేట్ చేపిస్తున్నాను బిట్వీన్ ద మెంటోర్ అండ్ ద స్టూడెంట్. ఆన్సర్స్ అప్లోడ్ చేయడానికి, కరెక్ట్ చేసాక ఒకరొకరు కూర్చొని మాట్లాడుకోవడానికి, సో ఆ షెడ్యూల్స్ డిస్టర్బ్ అవ్వకుండా. సెకండ్ థింగ్, టాపర్స్ ఆన్సర్స్ అన్ని ఒక బండిల్ చేయించేసి, ఇప్పుడు నీ ఆన్సర్ స్క్రిప్ట్స్ ఉన్నాయి, అవన్నీ ఒక బండిల్ చేయించేసి స్టూడెంట్స్కి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తాను. సో వాళ్ళు రిలీజియస్గా పడుకోబోయే ముందు అవి చదువుకునేటట్లు చేస్తాను. And sir, the Shruti Sharma copies, they were like very good. She used to get very good score. So I did that in this attempt, try to replicate her. సో మీరు నాకు ఒక చిన్న హెల్ప్ చేయండి. బెస్ట్ ఆన్సర్ స్క్రిప్ట్స్ ఏమున్నాయి ఫ్రమ్ ఎనీ ఇన్స్టిట్యూట్, ఐఎమ్ నాట్ బాదర్డ్, అవన్నీ నాకు తెచ్చివ్వండి. I will see what వాట్ ఎవర్ యూ హ్యావ్, వాట్ ఎవర్ యూ వెంట్ త్రూ, అది మనం వర్క్ చేద్దాం. Yes. సెకండ్ పార్ట్,
నెక్కంటి వెంకట్ గారికి, బికాజ్ ఈజ్ నో వే కనెక్టెడ్ విత్ సివిల్ సర్వీసెస్, జస్ట్ విత్ ఎ స్మాల్ రిక్వెస్ట్, అండ్ హీ హాజ్ జస్ట్ రెడీ టు హెల్ప్. సో వెంకట్ గారికి మీరు చెప్పే మాట ఏమైనా ఉందా? Sir, I would say thank you because during that time, after my third attempt, when I had lost, I was kind of in this moment of self-doubt. Should I continue in this? Should I get out of it? At that time, like, it was kind of an incentive. It was a recognition of my work and my effort. When UPSC did not recognize it, this institute kind of recognized my value, my core potential through this exam. So it kind of gave me a positive push. I used to tell myself when I was low, at the end of the day, when I was feeling low, like I'm not getting anything out of it, or I'm working towards it whole, no weekday offs, like somebody who's in profession. I used to tell myself that, see, I'm like kind of, I used to feel like I earned 2,000, that amount of study hall fees, so I'm not worthless. I do have potential. So I would say thank you, definitely thank you. So definitely I'll make him meet you. Yes, sir. And I want you to spend time together. Yes, sir. Right? Because those kind of people make a difference to the world. Yes. Definitely they will make a difference. Yes. Yeah. Dheeraj, ఈరోజు ఆరోగ్యం బాగలేకపోయినా కానీ, so because I have pushed you to come, let's complete this. Sir. And thank you very much. Thank you very much. It means a lot to me. It means a lot to the students. Right? నీకు ఆరోగ్యం బాగైన తర్వాత ఏదో ఒక రోజు పిల్లలతోటి ఒక 10 నిమిషాలు గడపండి, స్టూడెంట్స్ తోటి. Yes, sir. వాళ్ళకి జస్ట్ ఒక డైరెక్షన్ ఇవ్వండి. వాళ్ళందరికీ ఎనర్జీ చాలా ఉంది, కాకపోతే ఆ ఎనర్జీని స్ట్రీమ్ లైన్ చేయడానికి మీ మాటలు ఇన్స్పిరేషన్ అవుతాయి. Yes. అందువల్ల వాళ్ళతో కాస్త టైం గడపండి. Okay, sir. రైట్? మనం ఈసారి మెయిన్స్ హ్యాకథాన్ ఎట్ విజ్ఞాన్, స్పాన్సర్డ్ బై నెక్కంటి. We all will meet there. We will celebrate and will create success together again next year. Thank you very much.